স্যার, অর্গানিক 2 এর মিড টার্ম রেজাল্টটা কখন দেয়া হবে? Maybe next week, maybe. আচ্ছা স্যার। তুমি কি ওখানে ইয়ে করছো, আমি ইন্টারভিউটা দিয়েছিলা? জি স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। সো আমরা কি নিয়ে আলাপ করছিলাম in the last lesson? আমাদের জিন থেরাপি কয়েকটা তোমার ডেলিভারি টেকনিক, কেমন আমাদের রেট, জিন ডেলিভারি রেটটাকে এনহ্যান্স করার জন্য আমরা বিভিন্ন টেকনিক ইউজ করতে পারি, কেমন, যাতে আমাদের ড্রাগ, আমাদের জিন থেরাপি খুব ইজিলি সাইট অফ অ্যাকশন বা টার্গেট সেলে পৌঁছাতে পারে, কেমন। সো দেয়ার ওয়ার ম্যানি টেকনিকস উই হ্যাভ ডিসকাসড। এবং এর মধ্যে একটা ছিল যে তোমার জিন গান টেকনিক, কেমন, জিন গান টেকনিক দেখতেই পাচ্ছ এখানে অন দ্য রাইট। জিন গান টেকনিক, যার মাধ্যমে আমরা কি করি, আমাদের জিন থেরাপিকে একটা ডিভাইসের মাধ্যমে, কেমন, অ্যাক্সেস প্রেসারের মাধ্যমে এটাকে আমরা কি করি, ডেলিভার করি, এবং এটা খুব দ্রুত সাইট অফ অ্যাকশন বা টার্গেট সেলে পৌঁছাবে। So in this method, DNA is coated with gold particles and loaded into a device. কেমন, এই যে ডিভাইসটা দেখতেছো লাইক এ গান, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে জিন গান। এই গানের মাধ্যমে আমরা জিনটাকে ডেলিভারি করব, কেমন, এটা অ্যাক্সেস প্রেসার, হাই প্রেসার দিয়ে এটাকে আমরা কি করব, আমাদের বডিতে ইনজেক্ট করব, and which is similar to gun, এবং এই জন্যই নাম জিন গান, and it generates force by which it can penetrate into the cell, এবং খুব ইজিলি এটা কি করতে পারে, ইজিলি সেল মেমব্রেন এবং হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এগুলা ক্রস করে টার্গেট সাইটে চলে যেতে পারে, কেমন। সো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ, যেখানে আমরা হাই প্রেসারে আমাদের ড্রাগকে ডেলিভার করতে পারছি। Then we have little bit discussed about electroporation technique, কেমন, ইলেকট্রোপোরেশন এটা সামারি হচ্ছে এটা, যে এটা এমন একটা টেকনিক, এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা হাই ভোল্টেজ জেনারেট করতে পারি ইন দ্য সেল মেমব্রেন অর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, কেমন, ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন এন্ড দ্য ভোল্টেজ। কারণ ইলেকট্রিসিটি যখন তোমার ফ্লো করবে, কেমন, একইভাবে কি হবে, ভোল্টেজ তৈরি হবে, এবং ওই ভোল্টেজের মাধ্যমে আমাদের সেল মেমব্রেনে কিছু পোর্ট তৈরি হবে, কেমন, ফর এ টাইম বিং। আমরা যখন ড্রাগটা ডেলিভার করব, at the same time we will provide this impulse, কেমন, ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে একটা ভোল্টেজ তৈরি করব, এবং এই ভোল্টেজ কি করব, দেখো, it will form temporary ports. On the right you can see it's a cell membrane, এবং এই যে পোর্ট দেখতে পাচ্ছ তোমরা, তাই না, there are some ports in the cell membrane, এবং এগুলো তৈরি হচ্ছে কিভাবে, by the conduction of electricity বা ইম্পালস, এটা কেমন শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে আমরা ছোট কিছু ইম্পালস ইউজ করব। So that is why this kind of ports will be formed, and our DNA molecules could cross this layer and it come into the nucleus. As you can see, this is the nucleus, then in the center. So our gene therapy will come into this, and after that it will produce a lot of proteins. Then, as all of you know, DNA will undergo transcription and translation, and finally proteins will be formed. And this kind of proteins could be hormone or vaccine or antibody, anything, which will be definitely therapeutic proteins. আমরা এমন প্রোটিনগুলো তৈরি করব যাতে ডিফেক্টিভ প্রোটিনস গুলো আলটিমেটলি সাপ্রেস হয়, কেমন, সাপ্রেস হয়, আমাদের যে থেরাপিউটিক প্রোটিন, নিউ প্রোটিন, সেগুলো যাতে ডমিনেট করে, কেমন, এরা যাতে আউট নাম্বার হয়। সো দিস ইজ আওয়ার পারপাস, উই ওয়ান্ট টু রিপ্লেস ইট বাই গুড প্রোটিনস। আমরা জিন দিচ্ছি, সেটা ইলেকট্রোপোরেশনের মাধ্যমে কোথায় যাচ্ছে, ইনসাইড দ্য সেল মেমব্রেন, দেন ইট কামস ইনটু দ্য নিউক্লিয়াস। After that, it will undergo translation and transcription. Finally, proteins will be formed. It could be wide variety of proteins like hormone or vaccine or antibody, whatever. All of these are proteins. So this was our target, to produce therapeutic proteins. So by this technique of electroporation, the purpose is to create temporary pores in the cell membrane or in the nuclear membrane. So this is the ultimate intention to use it. Some of the drawback
of electroporation can be overcome by using of high voltage plasma distors. DNA was efficiently delivered following very short pulses. So আমরা কি করতে পারি এখানে অল্টারনেটিভলি আমরা শর্ট ইম্পালস ইউজ করতে পারি, কেমন প্লাজমা থেকে আমরা অটোমেটিকলি কিছু হাই ভোল্টেজ তোমার ইলেকট্রিসিটি যাতে তৈরি হয় সেটা আমরা করতে পারি, কেমন। সো বাই দিস মেথড উই ক্যান ওভারকাম দ্য ড্রব্যাকস অফ দ্য ইলেকট্রোপোরেশন টেকনিক। অনেকের জন্য, অনেক পেশেন্টের জন্য ইলেকট্রোপোরেশনটা একটু রিস্কি হতে পারে, কারণ দে ক্যানট টলারেট দিস প্রসেস। বাট আমরা যদি ইন্টারনালি, কেমন আমরা যদি প্লাজমা ইউজ করার মাধ্যমে যদি আমরা হাই ভোল্টেজ তৈরি করতে পারি, it could be alternative option, but normally it is preferable to use this electroporation technique, and definitely it's one of the popular technique to create temporary reports. So everybody understood what I meant? বুঝতে পারছো electroporation? জি Everybody? স্যার। Good. So এখানে summary একটাই, যে ultimately we will produce temporary reports by passing electricity, by creating voltage. কেমন electricity এবং voltage নিশ্চয়ই জানো, they are relevant, related to each other. So by the way, this is our intention. Then the next point is sonoporation technique. So why we are using this technique? The same thing will happen here. It will expand the ports. Come on, the same purpose. Alternatively, we can use sonoporation technique to enhance the ports in the cell membrane as well as in the nuclear membrane, as our drug should cross both of these membranes to reach into the nucleus. Then, as all of you know, that we should use ultrasonic frequencies made by transducers. There are certain transducers by which we can produce this kind of ultrasonic frequencies. Why we need this? To deliver our gene therapy, our DNA, our gene into the cells. So in the previous stage, we used electroporation, that is electricity. On the other hand, we are using here sound. Come on, extreme frequencies of sound we are using to create temporary ports. Come on, this is the purpose, same purpose. So which can disrupt the cell membrane and allow DNA to move into the cells. So why we are creating ports? So that our DNA, our gene could easily cross these ports and come into the nucleus and to produce our desired proteins. কেমন? So এখানে ফিগার দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে we can produce ultrasound wave, এবং এই ওয়েভ গুলো কি হবে হাইলি তোমার ডেন্সড, তাই না, হাইলি ডেন্সড, এবং আলটিমেটলি দে উইল এফেক্ট দিস মেমব্রেন। কেমন এত জোরে আসবে এরা, বা এত তোমার স্পিড আপ হবে যে আলটিমেটলি দিস মেমব্রেন উইল বি এফেক্টেড। এখানে কিছু পোর সৃষ্টি হবে। কেমন অলরেডি নিশ্চয়ই জানো তোমরা যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনে অলরেডি কিন্তু কিছু পোর থাকে, ইভেন তোমার সেল মেমব্রেনেও কিছু পোর কিন্তু অটোমেটিক থাকে ন্যাচারালি, বাট দ্য পারপাস অফ ইট ইজ টু enhance the pore size so that our drug can cross it very easily and smoothly. So everybody understood sonoporation এবং দুইটার মধ্যে difference, electro and sonoporation. Everybody knows. Come on, so this is the difference between these two. কেমন একটাতে আমরা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করছি এবং আরেকটাতে আমরা frequency, high frequency sound আমরা ইউজ করছি। Come on, this is the major difference, but the purpose is the same. We should create ports or we should enhance the port size. Come on, so এটা হচ্ছে তোমার summary of these two. Then alternative methods, there are some alternative methods by which we can do the same thing. Previously we have seen two techniques or three techniques: gene gun, electroporation, sonoporation. And now we are having new techniques, new methods by which we can do the same thing. We can widen the pore size. So first we can use some sort of detergent mixtures. There are some sort of chemicals we can use. So certain charged chemical compounds like calcium phosphates are mixed with functional cDNA of desired function. So in this case, we can use a chemical, namely calcium phosphate. As all of you probably heard about it. It's a detergent.
So we should mix it up with the cDNA, our drug cDNA. We should mix up with this chemical. Then the mixture is introduced near the vicinity of the recipient cell, and then definitely to reach our cell. And what will happen after that? The chemicals disturb the cell membrane. The cell membrane as well as the nuclear membrane will be disturbed. So what does it mean by disturbs? Disturbs means our pore size of the membrane will be increased. Carbon widens the pore size and allows cDNA to pass through the cell. And ultimately, as a result, it will easily pass through the membrane to the nucleus. So just the difference is here we are using chemicals. The function is the same, to widen the pore, to increase the pore size. Similarly, we can use another chemical that is called liposome. So this process is called liposuction. It's a technique used to inject genetic material into a cell by means of liposomes. So in this process, we are using a specific chemical called liposomes. And probably all of you know about it, liposomes. It's an artificial phospholipid vesicle. We can produce it artificially in the lab. And it is like the layer of our cell membrane. Our cell membrane is composed of phospholipid, as all of you know. So we are using liposomes. The chemical structure of it is almost the same as the cell membrane. So we are using it liposome plus our DNA, and then we are delivering it into the body. And what will happen after that? It will deliver a wide variety of molecules, including DNA, into the cells. It will make easier the transportation process of our drug. যখন সেল মেমব্রেন আর হচ্ছে আমাদের লাইপোজোম দুইটার স্ট্রাকচার যখন সেম, সো তাহলে কি হবে ব্যাপারটা? খুব ইজিলি এই ফসফোলিপিড ভেসিকলটা কি করবে? ক্রস করতে পারবে, তাই না? আমাদের ড্রাগ নিয়ে সে খুব ইজিলি ভিতরে যেতে পারবে, সেলের ভিতরে, তাই না? সেল মেমব্রেনের কম্পোজিশন আর লাইপোজোমের কম্পোজিশন যেহেতু সেম, অ্যাজ অল অফ ইউ নো, লাইট ডিজলভ লাইট, তাই না? একই ধরনের কম্পাউন্ড, একই ধরনের সলভেন্টে কি হয়? সলিউবল হয়, নিশ্চয়ই জানো। সো এখানে লাইপোজোমটা আর যেহেতু তোমার সেল মেমব্রেন, এটার স্ট্রাকচার সেম, একই ধরনের কেমিক্যালের সমন্বয়ে তৈরি। সো খুব ইজিলি এই লাইপোজোম আমাদের ডিএনএটাকে নিয়ে কি করবে? সেলের ভিতরে চলে যাবে। সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ দিস লাইপোফ্যাকশন প্রসেস। সবাই কি বুঝতে পেরেছো? এভরিবডি এই দুইটা প্রসেস বুঝতে পেরেছো কিনা সবাই? জি স্যার। ওকে, very good. যদি প্রবলেম হয়, definitely you should ask. And now you can see the typical structure of a liposome. The main criteria of liposome is what? These two parts. It has hydrophilic part as well as hydrophobic part. Come on, both of these parts are present in a liposome. So it is the uniqueness of this compound. এবং আমরা যে ড্রাগ বা আমাদের যে ডিএনএটা ইউজ করবো আমরা, সেটাকে আমরা কি করব? এটার সাথে মিক্সড আপ করব, so that it can be here at the center of the liposome. এবং এই জিনিসটা খেয়াল করো, লাইপোজোম আর ড্রাগ এইটা যখন আমাদের সেল মেমব্রেনের কাছে আসবে, কি হবে? খুব ইজিলি তোমার সলিবলাইজড হয়ে যাবে। এবং আমাদের ডিএনএটা কি করবে? পোর, সেল মেমব্রেনের যে পোরগুলো আছে সেটাকে ক্রস করে ভিতরে চলে আসবে। Come on, so that this is the purpose of using this liposome. Now we are going to have a look at some other types of gene therapy. আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে ইন ভিট্রো এবং ইন ভিভো, তাই না? দুইটা মেথডের মাধ্যমে আমরা জিন থেরাপিকে ডেলিভার করতে পারি। And here we are discussing the mechanism, the actual mechanism, কিভাবে আমাদের জিন থেরাপি কাজ করতে পারে inside our body. So it could work by two different ways. Number one is gene augmentation and number two is gene inhibition technique. Come on, both of these techniques are highly important to know for your information and to know for your examination as well. So the first thing is gene augmentation therapy. It is the most common form of gene therapy. What we are using
as gene therapy, normally they are acting by this mechanism of gene augmentation. So what will happen in this therapy, in this kind of mechanism? Foreign gene replaces the missing or defective gene. The missing or defective genes are already present in the nucleus and they are causing the disease. So our purpose is to replace them by a new gene, by a healthy gene from outside. So this is the very typical phenomena by which we can use an external gene to replace it. If we provide a healthy gene into the cell, then definitely it will create therapeutic proteins, and ultimately they will produce a lot. DNA will be replicated inside the cell, and they will produce millions of therapeutic proteins, good proteins, and which will ultimately replace this kind of missing or defective genes. So this is the common method of gene augmentation therapy. So if we take a look at the example, so what we can see, the replacement of defective P53 gene by a normal one in liver cancer. So liver cancer could be caused by this gene named P53. So in this case, in this disease, if we provide a healthy P53 gene, if we can construct it in the lab and then deliver it into the patient, then what could happen? It will definitely replace the defective gene, as all of you know. It will go into the nucleus, it will repair the defective gene as well. And then they will produce the healthy proteins. And finally, our liver cancer could be treated by this gene. So this phenomena is commonly referred as gene augmentation therapy, and which is also the most popular kind of therapy. And what about the next? Gene inhibition therapy. So what will happen in this case? It is done to block the overproduction of some proteins. So in this case, we are actually inhibiting. So in this process, in this method, we are blocking the overproduction of some proteins. কোন প্রোটিনগুলোকে আমরা আসলে ব্লক করতে চাই? কোন ধরনের প্রোটিন বলো তো দেখি? গুড প্রোটিন অর ব্যাড প্রোটিন, কাদেরকে আমরা ব্লক করব? এনিওয়ান? ব্যাড প্রোটিন। ডেফিনেটলি। কেমন ডিফেক্টিভ জিন থেকে ডেফিনেটলি ডিফেক্টিভ প্রোটিনই তৈরি হবে। সো আমাদের পারপাস হবে এই ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলো যেহেতু এত পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, so definitely we have to block the transcription as well as the translation process. তাই না? যে কোনো একটা যদি আমরা ব্লক করতে পারি, either transcription or translation, definitely this overproduction could be stopped as well. So this is how gene inhibition therapy works. So here we can see two different types of gene inhibition therapy. Number one, we are discussing about anti-gene, and number two, antisense. So two different types of gene inhibition therapy we can see here. So what is actually anti-gene? It will block, this therapy will block the transcription process using antigen oligonucleotide. Antigen বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে ব্লক করবে, কেমন টিপিক্যাল যে জিনটা আছে আমাদের বডিতে সেটার অ্যাক্টিভিটিকে ব্লক করে দিবে, কেমন, সো দ্যাট ইট ক্যানট ট্রান্সক্রাইব, যাতে এটা ট্রান্সক্রাইব না হতে পারে। ট্রান্সক্রাইব না হলে কি হবে? এমআরএনএ তৈরি হবে না, বুঝতে পেরেছো? আর এমআরএনএ না হতে পারলে ডেফিনেটলি প্রোটিন সম্ভব না। So we are producing this antigen oligonucleotide so that it could block the transcription process. And what about the next? Antisense, we will produce this kind of medicine to block the translation process. So definitely all of you know that translation means to produce proteins from the mRNA. So whenever it is blocked, this process is blocked somehow by our drug. So definitely it is called antisense type of therapy. And the question is, what is oligonucleotide? This question come to your mind. So oligonucleotide means short segment of RNA or DNA. Come on, RNA বলবো না, আমরা বলবো cDNA. Come on, short segment of cDNA or typical DNA. So by using this kind of short segment, this kind of therapy, we can either block transcription or we can block the translation process.
and ultimately the overproduction of the proteins will be hampered, will be blocked. It is not possible to produce this kind of defective proteins. So by these two ways, our gene therapy could work in our body. Now we are explaining it by some figures. First one is gene augmentation therapy. So how it will work? On the left, cell with non-functioning gene. So there are a lot of non-functioning genes inside our body which cannot work, which are actually inactivated. So now we are giving a new gene, a new functional gene. We are producing in the lab by some sort of PCR reaction. So whenever we are delivering it into the cell, what will happen? It will go inside the cell and definitely it will function as usual. It will produce therapeutic proteins ultimately. It undergoes transcription as well as translation process, and definitely it will produce good proteins for us. For example, P53 কথা যদি চিন্তা করো, আমরা যদি P53 যদি আমরা ডেভেলপ করি in the lab and then we should provide it into the patient, then what will happen? It will produce good proteins instead of cancerous protein. তাই না? ডিফেক্টিভ প্রোটিন ছাড়া ভালো প্রোটিনগুলো তখন তৈরি হবে, and at once they will replace the defective protein. তাই না? নিশ্চয় তোমরা জানো যে প্রোটিন একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে কি হয়? ড্যামেজ হয়, তাই না? নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভ্যালে they will be damaged, they will be removed from the body. So ultimately এই ধরনের গুড প্রোটিনগুলো কি করবে? ওদেরকে রিপ্লেস করবে। কেমন? যেগুলো ইনঅ্যাক্টিভেটেড ছিল তাদেরকে অ্যাক্টিভেট করবে, আর নিজেও কি হবে? রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন ফাংশনাল প্রোটিন, থেরাপিউটিক প্রোটিন তৈরি করবে। সো তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা জিন অগমেন্টেশন? জি স্যার। Okay, very very good. Then gene inhibition. Come on. So what was gene inhibition? So in this case, on the left you can see cell containing faulty gene. So we are having faulty gene but defective gene in our cells. We should block it right now, so that they cannot overproduce proteins. So here we can use this blocking gene, the blue colored blocking gene we are used, and that will go into the nucleus and it will block the activity of this gene. New gene product blocks the faulty gene. So it will block the activity of this gene, and finally the cell will function normally. This blue will be dominating instead of this color. So ultimately what will happen? Transcription, translation will not occur. Instead, this good gene will produce a lot of therapeutic proteins, and the defective proteins will not be produced here. খেয়াল করো, এই যে আমরা যেটা দেখতেছি এই কালারের অলমোস্ট রেড, সো এই কালার থেকে কি হচ্ছিল? তোমার বিভিন্ন ধরনের ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলো তৈরি হচ্ছিল। এখন আমরা কি করছি দেখো, এটাকে ব্লক করে দিচ্ছি। ব্লক করার ফলে কি হচ্ছে দেখো, ইট উইল বি ইনঅ্যাক্টিভেটেড ইমিডিয়েটলি, তাই না? ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন গুলো ব্লক হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি। সো আলটিমেটলি কে কাজ করবে তখন? ডেফিনেটলি দিস ব্লু কালার জিন will be functioning at that time. Come on, so this is the mechanism of gene inhibition therapy. So in your examination, there could be a question like this: explain or make a difference between gene augmentation and gene inhibition therapy. So definitely you should explain it by your own, not by copying or not by pasting. Come on, you should use your own language in the examination. তোমাদের খাতাগুলো দেখলাম মিডটার্মে, কেমন? মেজরিটি তোমরা যেটা করেছো বা যারা মার্কস কম পেয়েছো, সো দিস ওয়াজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিজন। অনেকে তো লিখছো ইরিলেভেন্ট, কেমন? অনেকেই তোমরা ইরিলেভেন্ট কথাবার্তা লিখছো, অনেকে হচ্ছে ডাইরেক্ট তোমার এই স্লাইডগুলো থেকে ডাইরেক্ট ইনফরমেশন দিয়ে দিছো। সো ফাইনালি আশা করবো যে তোমরা নিজের কিছু নলেজ, নিজের কিছু তোমার ইনফরমেশন ওখানে প্রোভাইড করবে।
কেমন, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ, এন্ড ইট উইল ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ ইউর মার্কস। যারা মার্কস বেশি পাইছে ডেফিনেটলি তারা মেজরিটি নিজেদের লেখা তারা ইউজ করেছে। কেমন, সো কি আর নেট থেকে নেওয়া যাবে না স্যার? নেট থেকে নিতে পারবা ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি, বাট ওইরকম না না হয় যাতে কপি পেস্ট যাতে না হয়ে যায়। কেমন, আইডিয়া নিতে পারো বাট ট্রাই টু ইউজ ইট ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। কেমন, এটা আমি বুঝতে পারবো ইজিলি কোনটা তুমি নিজে লেখছো, এবং নিজে লেখো, যদি ভুলও লেখো ইট ইজ বেটার, কেমন, রেদার দেন কপি পেস্টিং। ওকে দেন, স্যার আপনি লেকচারে তো স্যার বাংলার সাথে মিশিয়ে অনেক ইংলিশ বলছেন, ওইগুলা যদি নোট করে লিখি তাহলে কি হবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, হোয়াই নট, ইট উইল ইনহ্যান্স ইউর মার্কস ডেফিনেটলি। কেমন, এই ইনফরমেশন কিন্তু আরো ভালো, এবং অনেকে এটা দিয়েছো, কেমন, তোমাদের মধ্যে অনেকে দিয়েছে এটা মিড টার্মে, যারা বেশি মার্কস পেয়েছে ডেফিনেটলি তারা এই কাজটাই করেছে। বুঝতে পারছো, এখানে দেখো যে এক্সপ্লেইন করলাম এতক্ষণ, সো এটাই যদি তোমরা সুন্দরভাবে দিয়ে দাও দ্যাট ইজ এনাফ, ফুল মার্কস পেয়ে যাবে, একেবারে ফুল মার্কস। ওকে দেন, হোয়াট নেক্সট, এটাই এখানে এক্সপ্লেনেশন আকারে লেখা আছে। কেমন, যে জিন ইনহিবিশন আসলে কি হচ্ছিল। It is suitable. This kind of therapy is suitable for the treatment of infectious disease, cancer, and inherited disease caused by inappropriate gene activity. So এই ধরনের জিন ইনহিবিশন থেরাপি আমরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট বা তোমার ইনফেকশন ডিজিজ ট্রিটমেন্ট বা বিভিন্ন জেনেটিক ডিসঅর্ডার এদের এগেইনস্টে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারি। তাই না, এরা কি করবে, ডিফেক্টিভ জিনটাকে ব্লক করে দিবে ইমিডিয়েটলি। The aim is to introduce a gene whose product either inhibits the expression of another gene or interferes with the activity of the product of another gene. তাই না, বলা হচ্ছে যে এটা ট্রান্সলেশনকে ব্লক করতে পারে, অথবা প্রোটিন যেগুলো তৈরি হচ্ছিল ডিফেক্টিভ এদেরকে ইন্টারফেয়ার করতে পারে। কেমন, এরা যাতে অ্যাক্টিভিটি যাতে স্প্রেড না করতে পারে সেই কাজটা এরা করতে পারে। সো দিস ইজ হাউ দিস জিন ইনহিবিশন থেরাপি উইল ওয়ার্ক। ওকে, সো আজকের লেসনটা আমরা জিন থেরাপির মোটামুটি আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো। কেমন, সো নাও we're going to have some knowledge about the challenges of gene therapy. আমরা যে ট্র্যাডিশনাল বা কনভেনশনাল মেডিসিনগুলো ইউজ করি, definitely there are a lot of challenges. Similarly, gene therapy has a number of challenges as well. So the first thing is delivering the gene to the right place and switching it on. This is our purpose. তাই না, টিপিক্যালি our purpose হচ্ছে যে আমরা একটা জিন ডেলিভার করব, সেটা রাইট প্লেসে যাবে এবং কি করবে, অ্যাক্টিভেট হবে। তাই না, this is the typical intention of our gene therapy. But what could happen? It is crucial that the new gene reaches the right cell. আমাদের জিনটা রাইট সেলে যাচ্ছে কিনা, দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বার্নিং ইস্যুস। তাই না, এটা খুবই ক্রিটিক্যাল একটা ইস্যু, যেটা ঠিকভাবে আমাদের ঠিক সেলে পৌঁছাচ্ছে কিনা। নাম্বার ওয়ান চ্যালেঞ্জ। নাম্বার টু, delivering a gene into the wrong cell would be inefficient and could also cause health problems for the patient. So wrong cell যদি চলে যায়, লেটস সে ধরো যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, তাই না, লাং ডিজিজ, সো আমরা যে ট্রিটমেন্টটা ইউজ করব, এক্ষেত্রে যে জিনটা আমরা ইউজ করব, যে ডিএনএটা আমরা ইউজ করব, সেটা যদি হার্টে চলে যায়, সো ডেফিনেটলি ইট উড বি wrong cell, wrong target, তাই না, our disease will not be treated by this. So it could be another challenge. Number three, even once the right cell has been targeted, the gene has to be turned on. Our gene is reaching the target cell, for example, কেমনটা রিচ করছে, but it should be turned on. এটাকে অ্যাক্টিভেটেড হইতে হবে, তাই না, ট্রান্সক্রিপশন হইতে হবে, জিন এক্সপ্রেশন হতে হবে, আদারওয়াইজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি বেনিফিট। কেমন, সেইটাই বোঝাচ্ছে টার্ন অন দ্বারা, যে তোমার জিন এক্সপ্রেশনটা হইতে হবে। And the last point, cells sometimes obstruct this process by shutting down genes that are showing unusual activity. অনেক সময় আমাদের বডির সেলগুলো বুঝতে পারে না যে হ্যাঁ উই আর অ্যাপ্লাইং জিন থেরাপি, অনেক ক্ষেত্রে রেকগনাইজ করতে পারে না, এবং তারা কি করে, জিনের অ্যাক্টিভিটিকে স্টপ করে দিতে পারে অটোমেটিকলি। কেমন, সো দিস কুড বি দ্য মেজর চ্যালেঞ্জেস অফ আওয়ার জিন থেরাপি।
So what next? The cost of gene therapy. Many genetic disorders can be targeted with gene therapy are extremely rare. As all of you know that gene therapy is done, it is given only to the rare disease, only to the genetic or inherited diseases, which are also rare. So it is the summary. And number two, gene therapy therefore often requires an individual case by case approach. So আমরা আগে জিন থেরাপি কিভাবে ডিজাইন করব? আমরা আগে ইন্ডিভিজুয়াল পারসনের হেলথ ক্যারেক্টার কেমন তার ডিজিজ কন্ডিশনকে আমরা আগে অ্যানালাইজ করব, তার ডিএনএ মিউটেশনটাকে আগে আইডেন্টিফাই করব, দেন উই শুড অ্যাপ্লাই আওয়ার জিন থেরাপি কেমন। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। দিস মে বি ইফেক্টিভ বাট মে অলসো বি ভেরি এক্সপেন্সিভ। Our gene therapy could be really effective, as well as we know that the big challenge is the cost, the expense. Then it is vastly expensive, and probably the millionaire or the billionaire people can afford this kind of therapy, not the normal people. So it is super expensive in nature. So now we are going to have a look at one example. So কিসের example এটা দেখো। At an upfront price of $2.125 million, the one-time gene therapy, this is the name of the generic name, come on, it's a generic name, Onasem gene Vovac, come on, it's a generic name of the gene for spinal muscular atrophy, এবং এইটাকে আমরা ইউজ করতে পারছি এক ধরনের জেনেটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি, যেমন যেখানে আমাদের মাসেল ইজ উইকেন্ড, আমাদের মাসেলের মোবিলিটি খুবই কমে যাবে কেমন, এবং আমাদের স্পাইনাল কর্ডও এফেক্টেড হবে, আমাদের নার্ভাস সিস্টেম, আমাদের মাসেল both are affected by this disease. So it's a neuromuscular disorder, কেমন একজন পারসন ঠিকভাবে মুভ করতে পারে না, তার মাসেলগুলো completely weakened. So in this case we can use this therapy, onasemnogen Vovac, কেমন এই জিনটা, এই জিন থেরাপিটা এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। এবং খেয়াল করো এই ডিসঅর্ডারটা যখন হবে, it is usually fatal by 2 years of age if untreated. So এটা যদি আমরা দেখি এরকম যদি হয় যে হ্যাঁ 2 years ধরে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে না, it could be really damaging, it could lead to death of the patient. And this drug drug has been called the most expensive drug ever. এবং জিন থেরাপির মধ্যেও এটাকে বলা হচ্ছে যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ ড্রাগ। কিরকম প্রাইস এটা? ওয়ান ডোজের প্রাইস $2.125 million, কেমন ওয়ান ডোজের প্রাইস। অ্যান্ড দ্য ব্র্যান্ড নেম ইজ Zolgensma. It is produced by this company Novartis. বুঝতে পেরেছো? This is the generic name, this is the brand name, and this is the manufacturer of this medicine. And the disease is spinal muscular atrophy. So how expensive it could be. Okay, so এখানে যেটা দেখলা যে ওয়ান ডোজের এখানে যে কস্ট লেখা আছে $2.125 million, কেমন জাস্ট ওয়ান ডোজের যে কস্ট, and which is produced by Novartis Biotech company. So now we are going to discuss about the disadvantages of gene therapy. Come on, what could be the negative sides?
So the first thing is long-lasting therapy is not achieved by gene therapy. So এটা বলা হচ্ছে যে এরকম না যে gene therapy হচ্ছে permanent solution, কেমন nothing like that. এটা activity হয়তো 20 years or 30 years, কেমন এরকম সময়ব্যাপী হতে পারে. So due to rapid dividing of the cells, benefits of gene therapy is short-lived. এই জন্য এটা বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ, it is short-lived, not a permanent solution. Number 2, immune response to the transfer gene stimulates a potential risk to gene therapy. Number 2 যে প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে সেটা হচ্ছে immune response. কেমন some sort of hypersensitivity reaction could develop after delivering the gene therapy. And number 3, viruses used as vectors for gene therapy may cause toxicity, immune response, and inflammatory reactions in the host. As all of you know, viruses has been used for vectors. তাই না? ভেক্টর হিসেবে এগুলোকে ইউজ করা হচ্ছে তোমার ক্যারিয়ার হিসেবে, আমাদের ড্রাগ ক্যারিয়ার হিসেবে আমরা কিন্তু ভাইরাস ইউজ করছি। সো এই ধরনের ভাইরাস অ্যাক্সিডেন্টালি কিছু টক্সিসিটি ক্রিয়েট করতে পারে, লাইক ইমিউন রেসপন্স, টক্সিসিটি, টিপিক্যাল টক্সিসিটি অর ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশনস। যদিও আমরা খুবই কেয়ারফুলি এই ধরনের ভাইরাসগুলোকে ডেভেলপ করি, কেমন এদের যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএ বলো বা আরএনএ বলো হোয়াট এভার, এটাকে কি করা হয় নিশ্চয়ই জানো, যেটাকে রিমুভ করা হয় ভাইরাসের ভিতর থেকে, এটাকে রিমুভ করে নেওয়া হয়। However, in some cases, some accidental case, কিছু হয়তো রিমেইনিং থাকতে পারে এবং সেটার কারণে এই ধরনের কিছু টক্সিসিটি ডেভেলপ করতে পারে in the patient. And the last, not the least, disorders caused by defects in multiple genes cannot be treated effectively using gene therapy. এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে অনেকগুলো জিনে যদি আমাদের ডিসঅর্ডার, আমাদের মিউটেশন থাকে, দেন একটা সিঙ্গেল জিনের মাধ্যমে আমরা এই ডিজিজগুলোকে ট্রিট করতে পারি না, কেমন? সো ডেফিনেটলি উই নিড মাল্টিপল জিনস টু ট্রিট ইট, কেমন? সিঙ্গেল জিন দিয়ে ইট ইজ নট পসিবল টু ট্রিট মাল্টিপল জেনেটিক ডিফেক্ট। সো ইট কুড বি অ্যানাদার ড্রব্যাকস অফ দিস জিন থেরাপি। এবং এই ড্রব্যাকস এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট? ডেফিনেটলি দ্য এক্সপেন্স, তাই না? ইট ইজ ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ ইন নেচার। So what are the advantages? কেমন অ্যাডভান্টেজ গুলো কি আমরা অলরেডি জানি। Gene therapy has the potential to eliminate and prevent hereditary diseases like cystic fibrosis by adult speed. Then we have already discussed about cystic fibrosis, about adult speed. So this kind of inherited disease could be treated effectively by using gene therapy. Besides, it is possible to cure some sort of heart disease, AIDS, or even some cancer. Number 3, it gives someone born with a genetic disease a chance to live. তাই না? চিলড্রেনের ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে তারা যদি অ্যাডাল্ট স্কিড বা তোমার সিস্টিক ফাইব্রোসিস বা ইনহেরিটেড ডিজিজে যদি তারা আক্রান্ত হয়, we can treat it immediately and the child could live a longer life. And the last one is it can be used to eradicate diseases from the future generations. তাই না? অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে তোমার রিপ্রোডাক্টিভ সেলে যদি আমরা এরকম ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন যদি ইউজ করি, কেমন? আমরা যদি জিন থেরাপি ইউজ করি, definitely the future generation will be automatically cured of the disease. কেমন? প্যারেন্টস যখন কিউড হবে এই ধরনের ক্ষেত্রে, the children, the next generation will be cured as well. So these are the advantages of gene therapy. However, there are some ethical concerns. কেমন? কিছু ethical concern বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমাদের কিছু ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে জিন থেরাপি বা এই ধরনের ক্লোনিং হোয়াট এভার, যে এগুলো রাইট ও রং, কেমন? এথিক্যালি এটা কি রাইট ও রং? সো এই ধরনের কিছু কনসার্ন already prevails. So the first concern is who will have access to the therapy. তাই না? এটা হচ্ছে মেজর কনসার্ন। এটাকে বলা হয় যে এটা কি এথিক্যালি কারেক্ট or not, যে তোমার only the affluent people can have the access to this therapy. বুঝতে পেরেছো? So it could create some sort of discrimination, তাই না? এটা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে এই ধরনের তোমার থেরাপিগুলো। So এটা ethically right or wrong, there is a question. Number 2,
ইজ ইট ইন্টারফেয়ারিং উইথ দ্য গডস প্ল্যান? অনেক ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় বা অ্যাকর্ডিং টু রিলিজিয়ন মনে করা হয় যে হ্যাঁ ডিজিজ বা ইনহেরিটেড ডিজিজ হয়তো তোমার created by Almighty God. কেমন it is given, it is produced by Almighty God. অনেক ক্ষেত্রে এরকম একটা ধারণা করা হয়। সেদেরকে যখন জেনেটিক থেরাপি দিয়ে ট্রিট করা হবে তখন মনে করা হয় যে উই আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারফেয়ারিং দ্য গডস প্ল্যান, তাই না? সো দিস কাইন্ড অফ moral things could be concerned in this case. Number 3, should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as height or intelligence? এবং এটাও একটা কনসার্ন যে তোমার অনেক ক্ষেত্রে ভাবা হয় যে হাইটের ক্ষেত্রে বা ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা জিন থেরাপি ইউজ করি তাহলে এটা কি তোমার ক্রিয়েটর আমাদের যে গড, আমাদের ওনার যে প্ল্যান, তেমন গডের প্ল্যানের সাথে এটা কন্ট্রাডিক্ট করে কিনা, কেমন? সো দিস ইজ দ্য এথিক্যাল কনসার্ন বা মোরাল কনসার্ন অ্যাবাউট ইট। দেন দ্য লাস্ট পয়েন্ট,